Hello children, in today's session we are going to look at rounding off. We are going to look at rounding off to the nearest 10. So when we say about rounding off to nearest 10, we count all the values as multiples of 10. So, either number a number 10 in the multiple. That means the units place should be 0 after rounding off the number. ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത 10ലേക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസ് എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കണം. യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസ് സെയിം ആസ് വൺസ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇറ്റ്സ് വൺസ് പ്ലേസ് ഷുഡ് ബി 0. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ഡു റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് 10. ഏത് നമ്പർ ആണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ നമ്പറിനെ അതിന്റെ നിയറസ്റ്റ് 10ലേക്ക് round off here. We have learned how to count in tens. Like this is how we count in tens. This is starting from 10 up to 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So if we look at 2-digit numbers, ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ you can add a 0 also. ഇവിടെ 10നേക്കാളും smallest ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ 0 consider. So when you round off a number to the nearest 10, it should be any one of these values. 10ലേക്ക് round off ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഈ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ ആയിരിക്കും. That is round off ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എപ്പോഴും 10ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും. 10ന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസ് എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. അല്ലേ? This is how we count in tens. So our answer will be any one of these after rounding off. Let us look at few examples and then see how to round off a given number. So let us round off 13. 13 round off here. 13 round off here. First we should look 13 in the number where it appears. It comes between ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 10ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിൽ ഈ നമ്പർ എവിടെയാണോ വരുന്നത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. We know 13 comes between 10 and 20. 13 comes between 10 and 20. അല്ലേ? 10 കൗണ്ട് ചെയ്ത് 10, 11, 12, 13. 10 കഴിഞ്ഞ് 20യുടെ മുമ്പിലാണ് 13 എന്ന നമ്പർ വരുന്നത്. So when we round off, we round this off either to 10 or to 20. About rounding off to 10 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we look for the digit in the ones place. We look for the digit in the ones place. Ones place le value less than 5 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ round off to the lower range. If the digit in the ones place is greater than or equal to, round off to the bigger number. So here the digit in the ones place is 3. 3 less than 5, we round it off to 10. So 13 nearest 10 like round off idala we get 10. Let me repeat. Rounding off to the nearest 10 in പറഞ്ഞാൽ the answer that we get is always a multiple of 10. അതിന്റെ ones placeലെ value എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? First we have to find where this number appears. നമ്മുടെ നമ്പർ ചാർട്ടിൽ ഈ നമ്പർ ഏത് ടെൻസിന്റെ ഇടയിലാണോ വരുന്നത് എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. Then we look for the digit ones place. 10ലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെയുള്ള പ്ലേസ് വാല്യൂ. സോ 10ന്റെ താഴെയുള്ള പ്ലേസ് വാല്യൂ ഏതാണ്? വൺസ് പ്ലേസ്. സോ വി ലുക്ക് ഫോർ ദ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ വൺസ് പ്ലേസ്. വൺസ് പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റ് ലെസ് ദാൻ 5 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ റേഞ്ചിലേക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പർ റേഞ്ചിലേക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക. സോ വി നോ 13 കംസ് ബിറ്റ്വീൻ 10 ആൻഡ് 20. 10ന്റെയും 20ന്റെയും ഇടയിലാണ് 13 അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്.
ഇതിന്റെ ones place le digit 3 ആണ്. 3 is less than 5, so we round it to the lower range. So 13 ne round off idala, rounding off to the nearest 10 will give you 10. Now let us look at another number, 97. 97 comes between 90 and 100. 90 ന്റെയും 100 ന്റെയും ഇടയിലാണ്. ഇനി we look for the digit in the ones place. Ones place le digit 7 ആണ്. 7 is greater than 5. So round off to the higher value. Higher value ഇവിടെ എത്രയാണ്? Higher range ഏതാണ്? 100 ആണ്. So we round this off to 100. Now let us consider another example, 54. 54 appear in a range edana. 54 appears between 50 either and 10s in the day lana. 52, sorry, it's not 54, it is 52. 52 either and 10s in the day lana where another 52 comes between 50 and 60. Like, look for the digit in the ones place. Tens place le round off cheyanam ennengil look for the digit in the ones place. Ones place le digit 2 aana. 2 is less than 5. Less than 5 ayala lower range. That is 50. So 52 rounded off to the nearest 10 is 50. Now 69. 69 either range ilana appear cheyanadu. Look either 10s in the ideyilana. 69 where another 69 comes between 60 and 70. Like 60 dim 70 dim ideyilana. Look for the digit in the ones place. Ones place le vannu kiyal ones place le digit etrayana? 9. Like 9 greater than 5 ana. Greater than 5 anengil upper limit. So this is rounded off to 70. 25. 25 comes between 20 and 30. Look for the digit in the ones place. 5 equal to 5. Greater than or equal to 5 anengil upper range. So upper range is 30. So this is rounded off to 30. So I hope this is clear. You can see the answer that we get. LM tens in the multiples. This is the units place le value. Ones place le value LM 0. Okay. You can understand this better on a number line. Oh, number line parnavo 10 parnu 20 parnu. This is 15. 14, 13, 12, 11, 16, 17, 18, 19. You can see 15 the tarilla ella numbers they are closer to 10. 12 noki kayinjal this is where 12 is. 20 like anengil three distance ഉണ്ട്. 10 like anengilo it's only this far. So it is closer to 10. അതുകൊണ്ടാണ് round off ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. So similarly when you look at any number below 5 you can see they are closer to 10 than to 20. That is why we round them off to the lower value. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ this we round it off to the higher value. I hope this is clear children. Now ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് it's all numbers. These are all 2-digit numbers. Now let us look at few examples with 3-digit numbers. This 3-digit numbers in the 10 in the number counting by 10 in the number card. I'll send this number card to you. Please go through this chart so that this will help you count in tens better. 10 to 1000 varila tens aayittu count the numbers. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200.
this is from 200 to 300 counting in tens. Similarly, all the tens counting up to 1000. So please go through this chart. If you have any doubts, please do let me know. Now let us look at rounding off of few numbers. Here also we do the same thing. Adim idinte range find cheyu. So idinte range find cheyanamennengil ide edu tens inde ideyilana appear cheyanathu. This appears between 100 ആദ്യം ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ റേഞ്ച് നോക്കി. 100-ന്റെയും 200-ന്റെയും ഇടയിലാണ്. ഇവിടെ ടെൻസിൽ കൗണ്ട് ചെയ്ത വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. We know 123 comes between 120 and 130. അല്ലേ? 120-ന്റെയും 130-ന്റെയും ഇടയിലാണ് 123 വരുന്നത്. Look for the digit in the ones place. Ones placeലെ ഡിജിറ്റ് ഏതാണ്? 3 ആണ്. അല്ലേ? 3 is less than 5. So round down. So round down. അപ്പോൾ ഇതിനെ nearest 10ലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്താൽ എത്ര ആൻസർ കിട്ടുക? You get 120. Now let us look at another example. 497. ഇത് 400 തൊട്ടിട്ട് 500 വരെയുള്ള ടെൻസിന്റെ കൗണ്ട് ആണ്. 497 appears between 490 and 500. 490-ന്റെയും 500-ന്റെയും ഇടയിലാണ്. Look for the digit in the ones place. Digit in the ones place എത്രയാണ്? 7. 7 greater than 5. So round up. So rounding off to the nearest 10 will take you to 500. Now 929. 929 ഏത് ടെൻസിന്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത്? This comes between 920 and 930. Digit in the tens place, digit in the ones place, 9. 9 greater than 5. So round up. Rounding to the nearest 10 will give you 930. So ഇതിനെ nearest 10ലേക്ക് round ചെയ്താൽ 120 കിട്ടി. This you get 500. This will give you 930. 675. 675 വരുന്നത് എവിടെയാണ്? 670-യും 680-യും ഇടയിൽ. We look for the digit in the ones place. Look for the digit in the ones place. 5 equal to 5 ആണ്. അല്ലേ? Greater than or equal to ആണെങ്കിൽ round up. So we take it to 680. $331 വരുന്നത് എവിടെയാണ്? Comes between 330 and 340. അല്ലേ? We look for the digit in the ones place. Ones place വരുന്നത് 1 ആണ്. 1 less than 5. Rounding off will give you 330. So here what you have to learn is you have to learn to count in tens. ഇങ്ങനെ ടെൻസിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. Look for the digit in the ones place. Ones placeലെ നമ്പർ 5 5-ന് ഗ്രേറ്ററോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ റേഞ്ചിലേക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക. ലെസ് ദാൻ 5 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ റേഞ്ചിലേക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക. So I hope it is clear to you children. Please watch the video carefully, and in case if you have any doubts, please do post it in the stream. That's all for today. We'll see with another topic tomorrow. Thank you and take care.